අද ජනවාරි 8 2026 ලසන්තා ඝාතනය කරලා අදට අවුරුදු 17ක් වෙනවා. මේකේ තාම හරි ආකාරයට ප්‍රතිඵලයක් ලැබිලා නැහැ. මුලදී ඉඳන්ම මේ පරීක්ෂණය නොමග යවන්න විවිධ කට්ටිය ප්‍රයත්න ගත්තා. ඒ පොලිසිය අයත් හිටියා, හමුදාවේ අයත් හිටියා, දේශපාලකයෝත් හිටියා. හැබැයි දේශපාලන අධිකාරිය වෙනස් වුණා දෙසරයක්. මේ තුන්වෙනි වරටත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලසන්තා පමණක් නෙවෙයි, ඒ කාලවකවානුවේ අවුරුදු 6ක කාලවකවානුවේ ජර්නලිස්ලා 45ක් ඝාතනය කෙරුවා. අද වෙනතුරු මේ ඝාතනවල එකක්වත් උසාවියට ගෙනවිත් ඒ කෲර මිනිමරුවන්ට විරුද්ධව චෝදනා ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. ඒක කනගාටු වෙන්න ඕනේ දෙයක්. ඊයේ සතියේ උතුරේ කිලිනොච්චියේදී ඝාතනය වුණ ලේඛකවරයන් සිහිපත් කිරීමට උත්සවයක් තිබ්බා. එහි මියුසියම් එකක ඒ නැති වුණ ලේඛකයන්ගේ මේ ස්ටැචුස් ඉදිරිපත් කෙරුවා ඒ මියුසියම් එකේ. ලසන්තගේ එක් නැලිකඩගේ අනිත් අයගේ ඒ කාර්යය කෙරුණා. අද දින කිලිනොච්චි ජනතාව ලසන්තාගේ මේ ගුණානුස්මරණයට වෙනම සමරු ප්ලාක් එකක් එවලා ඒකත් අද ඉදිරිපත් කෙරුවා. ඉතින් ලංකාවේ දේශපාලකයන්ට උතුරේ දකුණේ ජනතාව එකාසු කරගන්න බැරි වෙච්ච එකට ඉහළින් අභිබවා නැති වෙච්ච ලේඛකයන් ජනතාව එක්රාසි කරගත්තයි කියන එකට මම සතුටු වෙනවා. ඉදිරියේ වසරේ හෝ මේ ඝාතනවල ප්‍රතිඵලයක් නැත්තම් දිශාවේ වෙනසක් ඇති වෙයි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහෝ ස්තුතියි. මට ආරංචි වෙන විදියට පරීක්ෂණය කරගෙන යනවා. අලුත් සාක්ෂි කොටසක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා ආරංචි. කෙසේ වෙතත් මේ ලසන්තගේ ඝාතනය ගැන කතා කරුවොත් ඒ කරපු අය ගැන අපි දන්නවා කවුද කියලා. නමුත් දන්නවා. හැබැයි ඉතින් සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන එක අපිට කරන්න බෑ. ඒක බාරගත් අය කරයි කියලා තාම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. දේශපාලනය ගැන කෙසේ වෙතත් දේශපාලනය නිසා තමයි මේ අය ඝාතනය වුණේ. ජනතාවගේ දැනුවත්කම ඉදිරිපත් කරන්න එකතු වුණ ලේඛකයන් තමයි ඝාතනය වුණේ. ඉතින් දේශපාලනයෙන් වුවමනාවක් නැහැ කියන්නත් බෑ. ඒ අධිකාරියේ අතේ තමයි තියෙන්නේ මේ නඩු ඉදිරියට ගෙනියන්න. පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ කිලිනොච්චියේදී විවෘත වුණ ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර සියලු මාධ්‍යවේදීන්ගේ සමරු ස්ථානයක් කෞතුකාගාරයක් වගේ මාධ්‍යවේදීන්ගේ සමරු ස්ථානයක් විවෘත වුණා. එතනදී දකුණේ හිටපු මාධ්‍යවේදීන් සහ උතුරේ මරා දැමූ මාධ්‍යවේදීන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන් ගොඩකගේ සමරු ඒ ස්ථානයේ විවෘත වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී සමරු පළකයක් පිරිනැමුවා. මම හිතන්නේ ලාල් වික්‍රමතුංග මහත්මයාට ඒකට සහභාගී වෙන්න නොහැකි හින්දා මම ඒ අවස්ථාවේදී ඒක බාරගත්තා. මේ අවස්ථාවේදී ඒ පළකය මම ලාල් වික්‍රමතුංග මහත්මයාට බාර දෙන්න කැමතියි. My chains are gone. I've been set free.
Ranatunga, we remember a man whose life, though cut short, left an indelible mark on all of us who have gathered here to remember him. Good morning. Thank you to all who have gathered here again. 17 years since Lasanta was killed. I have been speaking about this for 16 years, and there is not much more to add other than just look at that. The 44 who have been killed within a 6-year period. We know who's guilty. We know the names of those who carried out the guilty person's orders. But we are still hopeful some justice will come out of the investigation. Having said that, I think I've made my point clear over the years. I would now call upon my daughter Raisa to speak on behalf of the family. So we've been gathered here today. It has been 17 years since my uncle Asantha Vikramatunga was shot on his way to work at the Sunday Leader. So this year we have, as you can see, put these cards on his gravesite. The cards represent, as my father was saying, these journalists who have been killed, abducted, tortured for their work in a period of 6 years. This also started because actually when I was working at a media institution, and I went to meet Sandhya Eknaligoda to interview her for the day for impunity for crimes against journalists. I noticed that she had my uncle's face on the wall, and she spoke very eloquently that day about the Tamil journalists who had lost their lives while reporting. And that also inspired me to think that up until that point we had kind of been focused on our own private grief, and we had forgotten that there are many other families like ours who are searching for justice, and many of the names on these cards might be unfamiliar as well, and that is why we wanted to place them so that we can draw attention to the fact that these cases have all been unresolved and all these families deserve justice for their loved ones. We have seen successive governments come and go, making promises to kind of provide justice for many of these cases, but 17 years later we are still waiting for accountability. And last year as well I wrote that we had hoped that with a new government that there would be some measure of progress, but we are still kind of seeing that these cases are still continuing without resolution. So we hope that on this day that at least we can draw attention to the fact that these cases are unresolved. We continue to hope for justice, not just for our family and for Lasanta, but for all the names that are on the gravesite today. Thank you. Aluth Thorathuru. Breaking news alert.